আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো সবাই ভিডিওটি না টেনে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। তো আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলের লোগো তৈরি করবেন ক্যানভা সফটওয়্যার দিয়ে। আর যারা যারা বন্ধু করতে চান আমাকে বন্ধু করে আমার ভিডিও নিচে আমাকে বলবেন যে আমি বন্ধু করছি, আমাকে বন্ধু করেন। কেউ ভুলেও লিখবেন না যে আমি সাবস্ক্রাইব করছি, আমাকে সাবস্ক্রাইব করেন। তাহলে আপনার চ্যানেলটি সমস্যা হতে পারে, আমার চ্যানেলটি সমস্যা হতে পারে। এগুলো লিখবেন না, এগুলো সাবস্ক্রাইব ইউটিউব স্প্যাম করে দেওয়া হয়, তাই ভুলে এগুলো লিখবেন না কেউ কমেন্টে যে। তো আমরা এখন আমাদের লোগো তৈরি করবো। সবাই প্লে স্টোরে চলে যাবেন। তো আমি আমার প্লে স্টোরে চলে যাব। তো এখানে আপনারা যে সার্চ করবেন ক্যানভা, এটা লিখে সার্চ করবেন। দেখেন এই যে প্রথমে চলে আসছে। তো আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি ইনস্টল করছি, এখন এনেবল করে ওপেন করব। ভিডিওটি সবাই না টেনে মনোযোগ দিয়ে দেখুন। এখানে সব রকমের ভালো ভালো গেমিং সব ধরনের ক্যাটাগরির করা যায়, লোগো তৈরি করা যায়। তো আপনারা আপনাদের গুগল বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে এটা লগ ইন করে নেবেন। তো আমি আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে এটা লগ ইন করে নেব। আপনারা আপনাদের নাম্বার পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে নেবেন। তো আপনি এখন কন্টিনিউ চালিয়ে যান। আমাদের এই সব অ্যাপটা এখন লগ ইন হবে। মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা দেখতেছেন এই যেখানে লোগো আছে, এখানে আমি লোগোর এখানে ক্লিক করলাম। তারপরে যে আপনাদের দেখেন অনেকগুলো লোগো আছে, এখানে গেমিং অনেকগুলো গেমিং লোগো আছে। দেখেন এমনি লোগো আছে। তারপরে যে লোগো আছে, লোগো টি শার্ট, এখানে লোগো আছে লোগো, আপনার ডিজে লোগো, তারপরে ব্যান্ড লোগো, স্পট লোগো, ফেসবুক শপ লোগো, আর্ট ডিজাইন লোগো। তো আপনারা আপনাদের এইগুলো নিয়ে নেবেন। তো আমি এখানে লোগো লিখে সার্চ করলাম। তো এখান থেকে আমি একটা লোগো নিয়ে নিব। যে প্রথমটা এই লোগোটা আমি নিব। তো আপনার এই লোগোটা আপনারা এডিট করতে পারবেন। এখানে আপনার নাম লিখতে পারবেন সুন্দর করে, যে নামটি আমরা তো আমরা এই ফন্টটা ডিলিট করে দিব। তো আমরা টেক্সটে যোগ করব এখন। তো আপনারা আপনাদের টেক্সটে দেখছেন এখানে আপনার নাম লিখবেন। তো আমি লিখবো সাউন্ড অ্যান্ড্রয়েড টিপস। লিখে আমি একটু যে একটা মোটা করে দিব, লেখাটা মোটা করবে। যেখানে বিএস বিতে ক্লিক করবেন, এখানে তারপর আপনার দেখেন সাইজ আছে, আপনার টেক্সট সাইজ বড় করতে পারবেন।
তারপরে দেখেন এখানে টিক মার্ক লেখা আছে, টিক মার্কে ক্লিক করবেন। টেক্সটটা যোগ করা হয়ে গেলে আমরা টিক মার্কে ক্লিক করে দিলাম। পরে আবার প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, যেখানে তো আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারবেন, স্টিকার যোগ করতে পারবেন। তো দেখেন এখানে আমি স্টিকার যোগ করতে লিখবো সাবস্ক্রাইব। আমরা এটা নিলাম, দেখছেন কত সুন্দর। আপনারা আপনাদের মন মতো একটা যোগ করে নেবেন, দেখছেন। তারপর আবার প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। আমার একটু টমেটো দিচ্ছি। অনেক কিছু ফেসবুক পোস্ট সব কিছু আপনারা এই সফটওয়্যার দিয়ে এডিট করতে পারবেন। ছবি, ফেসবুক কভার ফটো, এবার ইউটিউব চ্যানেল, ব্যানার। তো আবার ক্যানভাতে চলে যাবো। এটা অনেক একটি ভালো অ্যাপ, এটিতে সবাই লোগো তৈরি করে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লোগো। তো দেখে নিন, এর আগের বার আমি যেরকম একটা লোগো তৈরি করছি। সুন্দর একটা লোগো। তো আপনারা এটা সেভ করে, আপনারা যদি এই লোগোটা ডিজাইন করার পর, আর্টিস্ট করার পর, তারপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন, ডাউনলোড করতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলাম, প্রিভিউ নিউ ডিজাইন সেভ হচ্ছে। ওরা এগুলো সেভ করার জন্য আবার টাকাও চাই, দেখেন বাংলাদেশ টাকা 120 টাকা, ডলার 120 টাকা চাইতেছে ওরা। তো আমাদের টাকা দিতে হবে না, এমনি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আপনারা আপনি সেভ করে নেবেন। আমরা এখানে গ্যালারিতে চলে যাব। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের লোগোটা সেভ হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন অল করে দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। দোয়া করবেন আমরা সবাই যেন নতুন ইউটিউবার এগিয়ে যেতে পারি।